asifiwe tena. Amen. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Asubuhi ya leo Mungu ameniokoa, amenilinda na amekuwa mwongozi na pia amehifadhi nafsi yangu katika uzima wa milele. Bwana asifiwe. So niko na furaha siku ya leo tukiweza kusoma kidogo Biblia. Na ninajua kila mtu ako sawa na Kiswahili. Uko sawa zote na Kiswahili? Hata kama tutachanganya kidogo, lakini tutajaribu sana kuendelea na Kiswahili kwa sababu ya wale watu pia hawasikii Kikuyu. Amen. Na kama ilivyokuwa siku ya Sunday, tulikuwa tunazungumzia how to know you are saved, ama jinsi ya kujua kweli umeokoka. Amen. Amen. Na tukasema kuna wale watu wameokoka lakini hawajui, kuna wale hawajaokoka na wanadhani wameokoka. Amen. Amen. Lakini tukiendelea kusoma ama kujua vile Biblia ama maandiko inavyoelezea kwa yule mtu ameokoka na yule hajaokoka, utaweza vizuri kujipima na ujue ya kwamba kama umeokoka ya kweli ama hujaokoka. Ama ujue ulikuwa unafikiria mimi nilishaokoka, lakini upate kuwa sijawahi okoka. So uchukue hatua ya kuokoka, kwa sababu Mungu hata kuja kubahatisha. Bwana asifiwe. Unajua mara mingi tunaambiwa Mungu tu atakuonea huruma. Amen. But ni vizuri kujua huruma ya Mungu. Amen. Amen. Ilikuwa katika Yesu Kristo. Kando na Yesu Kristo hakuna huruma. Na ndio maana kwa kitabu, kwa agano ile jipya ama New Testament, hauwezi pata jina kama hiyo ati Mungu atahurumia binadamu. Hauwezi ipata, kwa sababu huruma zake zote aliziweka ndani ya nani? Ya Yesu Kristo, ili mwenye atakaye muamini aweze kuokoka kupitia kumwamini yeye Yesu Kristo. Haleluya. Kitu ya pili ningependa kuzungumzia kabla tuendelee na hii, ni vizuri kujua tunasema tulisamehewa dhambi. Amen. Na kizungu tunasema forgiveness of sin. Amen. God is so righteous. Na tunajua hivi, Mungu ni mtakatifu, Mungu ni wa haki. Amen. Na kama Mungu alivyokuwa wa haki, Mungu hawezi samehea mtu dhambi. By the way, Mungu si kama binadamu. Binadamu anaweza samehea binadamu mwenzake hata bila kulipa hiyo deni. Umwangalie tu binadamu mwenzako useme namhurumia, wacha tu aende. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Si mtu akiwa na deni na wewe ama akiwa mumekosana kwa njia fulani lazima ujilipishie. Hapana, utamsamehe na useme wacha tu nimsamehe, wacha nisamehe hiyo deni. Tumekuwa tukisumbuana kwa muda mwingi sana, so wacha tu nimsamehe. Okay, Mungu si kama binadamu. Ndio maana tunasema Mungu si kama binadamu, kwa sababu Mungu hawezi kusamehea. Amen. Amen. Na katika kitabu cha Zaburi zilizoandikwa na Daudi, amen, alisema Mungu hawezi kubalia mtu ambaye si mtakatifu. Amen. Aende tu hivyo kama hajamwadhibu. Amen. Amen. So hakuna makosa utakayofanya mbele ya macho ya Mungu akuachilie. Amen. Amen. Lazima atakuadhibu kwa yale makosa. Amen. Amen. So for God is so righteous. Hallelujah. Hangeweza kusamehea mtu hivyo tu. Na ndio maana kwa ile agano ya kale, hata kama watu walikuwa wanatoa kondoo na wanatoa mbuzi, amen, ili wasamehewe dhambi, ile dhambi tu ilikuwa inafunikwa, bali haikuwa inasamehewa. Amen. Ilikuwa tu inafunikiwa, kwa sababu Mungu hawezi samehea dhambi kama hiyo dhambi hajaadhibu mwenye dhambi. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Na Yesu Kristo alikuja kama nani? Yesu Kristo alikuja kama mwana kondoo, lakini alikuja Mungu akamwekelea dhambi yote ya ulimwengu ili Mungu aadhibu dhambi ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. So dhambi zako si ati Mungu alikusamehe kwa sababu
anaikuhurumia. Hapana, dhambi yako kuna mtu alilipa. Jina la Bwana lisifiwe. Na ni nani huyo? Ni Yesu Kristo. Ndio maana maandiko inatuambia lazima tumwamini yule ili tupate msamaha wa dhambi. Amen? Kwa sababu dhambi yenye ulikuwa nayo, dhambi yenye nilikuwa nayo, dhambi yenye ulimwengu ulikuwa nayo, yote Mungu aliikusanya akaiweka ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Na kwa vile Mungu ni wa haki sana, hangesamehea mtu kama ile dhambi hajaadhibia mtu. So aliadhibu nani kwa ajili ya dhambi ya ulimwengu? Yesu Kristo. So tusiseme ati Mungu alikusamehea tu kwa sababu ya huruma. Huruma zake zilifanya ajitolee mwana wake ili amwadhibu yeye kwa niaba yako. Jina la Bwana lisifiwe. So usikue unachukulia tu neema ya Mungu kwa mzaha tu. Amen? Kwa sababu kuna mtu alilipia ile dhambi. Jina la Bwana lisifiwe. Ili wewe ukapatikane kuwa haki mbele ya macho ya Mungu. Jina la Bwana lisifiwe. So ni vizuri kujua hiyo tukiendelea kusoma how to know you are saved. Hiyo ndio topic yetu ya leo. Na ama tunaendelea nayo. So I think today ni part 2, how to know know you are saved. Jinsi ya kujua umeokoka. I think this part 2, kwa sababu tulifanya part 1 on Sunday na nadhani hiyo ndio ya mwisho. Tutajaribu sana hata kama masaa imesonga. Na Sunday tukiangalia kitabu cha 1 John 5:13 na tukaona John akisema, nawaandikia hivi nyinyi mlio amini Yesu Kristo, ili mkaweza kujua mko na uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na ila mkaweza kuendelea kumwamini Yesu Kristo. Haleluya. So maandiko ikatuambia kama kweli umeokoka, kuokoka si uchukulie ile kuokoka uliokoka ama kuzaliwa mara ya pili ukuchukulie tu ulifika mahali tunaita comfort zone, ama unaweza sasa furahia na kwa sababu dhambi yako umesamehewa unaweza relax, hauna kitu cha kufanya. Bwana asifiwe. Na nikajaribu kuelezea nikasema, ukizaa mtoto na yule mtoto hakui kama ilivyo kawaida. Amen. Uone yule mtoto amefikisha miaka 5 na bado hajawahi simama. Uone yule mtoto amefikisha miaka 3 na bado hajaweza kukaa chini kuketi peke yake. Amen. Utajua yule mtoto ni abnormal ama hajafikisha ama si mtoto kamili. Amen. So na yule mtoto husumbua, nikasema anasumbua sana hata mzazi. Amen. Sababu ni mtoto asiye na ukamilifu wa kiafya. Jina la Bwana lisifiwe. So tukaona ukiokoka tu na udhani kwa sababu niliokoka sina kitu kingine na goja, mimi najua kweli niko haki mbele ya Mungu na kweli naenda mbinguni na nimefika pale kwa sababu nimeandikishwa katika kile kitabu cha uzima. Amen. Na ustareheke sasa na useme niendelee na shughuli zangu za dunia. Amen. Itakuwa aibu sana, na nikasema itakuwa kitu ya kuudhisha sana katika ile uzima ambayo tunategemea na tunatarajia na tuko na tumaini ati tutaurithi na tutakaa pale milele. Bwana asifiwe. Kwa sababu utakaa pale bado kama nani? Kama mtoto. Amen. Haleluya. Sababu vile ulivyo hapa ndivyo utakavyokuwa kwa ile dunia nyingine. Jina la Bwana lisifiwe. Na mpango wa Mungu kutuleta hapa duniani ama kufanya tuzaliwe hapa ni ili tukaweza kujitayarisha, kwa sababu kuna life ama kuna maisha ingine nyuma ya hii tuko nayo. Amen. And you are present. Yani ile hali unaishi siku ya leo ndio itakufanya uishi kwa ile maisha ingine vizuri. Amen. So kama uishi kwa hii maisha kulingana na mapenzi ya Mungu, hata ile maisha ingine bado itakuwa inakuadhiri, na ile maisha ingine ni milele na milele. So ni vizuri sana kujichunga, kwa sababu tumepatiwa nafasi kujitayarisha. Tulihubiriwa Sunday tukaambiwa tumepatiwa tu nafasi, kama vile tulivyojua habari njema ya Mungu na tukaokoka
kupitia kuamini. Amen. Tuendeleze ile huduma tumepatiwa, na wale nao hawajaokoka wamepatiwa nafasi ili wakaweza kufanya nini? Kuokoka. Na naona kama hizi topiki mbili ama ile mafundisho tulifundisha Sunday na hii na ile mahubiri tuliohubiriwa on Sunday inaingiana vizuri. Amen. Kwa sababu yote inatuelekesha nini? Tujue kweli tumeokoka, na tukiokoka ni nini tunafaa kufanya. So John ikatuambia hivyo. Tukasoma kitabu cha 1 Timothy 2:4. Kwa wale walikuwa najua umeandika hiyo. Nayo ikatuambia God will is all meant to be saved and to come to the knowledge of truth. Tukaona kweli ukiokoka, hapo umeokoka. Amen. Hakuna kitu unajua. An example, naweza ufikirie kuhusu mtoto mchanga. Wakati mtoto amezaliwa na mamake, ile the first minute amezaliwa, kuna kitu anakuanga anajua? Anaweza jinyonyesha yeye. Haleluya. Mtoto tu anajuanga kulia. Amen. Lakini tunaona vile anaendelea akikua, anaendelea kuelewa na kupata ufahamu. Amen. Na hata sahi kama mtoto amezaliwa na amemaliza kama miezi 3, ukimpatia mama mwingine na sio mamake halisi, atajua na ataanza kulia. Tena huwezi mpatia matiti kama yule mtoto si wako wanyonye, hata kama yule mtoto ni mdogo, kwa sababu kuna kitu inakuwa ndani yake. Hata wokovu ni vile vile. Tulivyookoka lazima tuanze kukua ili tukajua haya mafundisho ni mazuri, haya tunafaa kuachana nayo. Amen. That's how you know that you are growing spiritually in the word of God. Amen. Lakini kama bado hujatabua ile, bado uko mchanga sana, you need to grow. Amen. Hallelujah. Okay, utawanda sana. An example, ukipata mtu amechukua kitabu cha Zaburi ndio ametoa sermon kwa sababu wamepatana mahali na ameambiwa amka utuhubirie. Kuhubiri ni nini? Kuhubiri ni kutangaza injili. Jina la Bwana lisifiwe. So huwezi chukua kitabu cha Mithali, amen, na uanze kuhubiri pale, kwa sababu Mithali kuna wale watu inaongelesha, na inaongelesha nani? Maisha yako hapa duniani, wewe kivyako. Amen. Ile Biblia, ile kitabu cha Biblia, huwezi toa doctrine ama mafundisho pale ama mahubiri pale na useme unahubiria watu waokoke. So mchungaji akichukua kitabu cha Zaburi sahihi au cha Mithali, amen, aanze kutuhubiria, amen, tutajua tu huyu hajaelewa wokovu. So najaribu kusema hivi, ukitaka kukua utajua ni wapi nafaa kusoma. Kama mimi nataka understand ile kitu ya ile maneno ya kuokoka ama habari njema, Bwana asifiwe, na ni mahali nafaa kusoma wakati nataka kujua, amen, ile maneno ilifanyika zamani kwa wana wa Israeli. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni vizuri tujue, we must rightly divide the word of truth, amen, and that's how we know that we are growing spiritually. Hallelujah. Hakuna mtu amezaliwa na akaokoka kupitia kuamini Yesu Kristo. Hallelujah. Na aliokoka na amekuwa katika knowledge ya ukweli ama ile ufahamu wa ukweli. Bwana asifiwe. Na aseme Mungu ni consuming fire. Ati Mungu ni moto na unachoma. Hallelujah. Huwezi sema ile, kwa sababu utajua karakta ya Mungu ndani ya Yesu. Alituonyesha huruma zake. Amen. Na katika ile huruma hawezi kuwa at the same ako na huruma na another time bado ni consuming fire, kwa sababu God changes not. Hallelujah. So meaning if God is good, can he be evil? Hallelujah. Kama Mungu ni mwema, anaweza kuwa mbaya? Lakini utapata kwa Biblia kuna watu walisema Mungu anakasirika. Kama Mungu anakasirika, ni kumaanisha Mungu atakuwa wakukasirika hadi wakati tutaingia katika ile heaven, tunangoja so kwa kweli Mungu ni wa kweli. Tutaona Mungu hatakuwa wa kweli akisema Mungu anakasirika. So yule mtu alisema anakasirika, lazima uchunguze na ujue kupitia kuelewa na kutoanisha neno ya Mungu ilivyo. Amen. Utaelewa yule mtu kwa nini akasema vile, na kama ni Mungu alisema hivyo ama ni yeye akitaka kufundisha watu.
Bwana asifiwe. Kwa sababu tunaona Old Testament ama agano ya kale yote imejawa na mafundisho, lakini yale mafundisho inafundishwa watu wa kimwili, hawana roho. So kama ni Musa alikuwa anawafundisha, anawafundisha kitu yenye wataelewa, hawafundishi ile yameona. Amen. Katika kitabu cha Waebrania kinatuambia hivi, Musa wakati alikuwa anatengeneza ile tabernacle, amen, alitengeneza kwa mfano ya ile kitu aliona mbinguni. Bwana asifiwe. So Moses ile kitu aliona mbinguni hangeelezea watu, hawangeelewa. So ilibidi Moses afanye nini? Akuje, atafute miti, atafute bao na vitu zingine zinahitajika, atengeneze. So kwa kutengeneza ile mahali ya kukutana, alikuwa anatengeneza Yesu. Amen. Tunapata lakini kwa sababu hawezi ambia watu habari ya Yesu, kwa sababu Yesu hajazaliwa, meaning lazima awatengenezee kitu wataona. Wakati wa Noa pia Biblia inatuambia katika kitabu cha Waebrania, Noa kwa sababu alikuwa ameambiwa na Mungu maji itakuja na itamaliza ulimwengu. Amen. Alijitengenezea nini? Ark. Bwana asifiwe. So kutengeneza kwa Noa ark, haleluya, si ati ni ark alikuwa anafaa kutengeneza, lakini alitengeneza ark kwa sababu alikuwa ameona nani? Yesu. Tukikuja tunaona Yesu ndiye sabina ya mwisho. Amen. So kwa mafundisho yale walikuwa wanafundishwa wanafanya kitu, lakini ile kitu wamefanya ni ya ukweli? Hapana. Haleluya. Ni kama tu kifuri tu vile itapita. You know, hauwezi ona kifuri yangu hapa. Si unaona hii kifuri yangu kichwa? Unaweza sasa chukua shoka pale ugonge pale useme umeua Steve. Inawezekana? Haiwezekani. So zile vitu zote za agano ya kale zilikuwa vitu tu vivuri tu. Amen. Hakuna kitu ilikuwa ya ukweli, bali ilikuwa hali ya kufundisha watu waelewe Yesu ni nani, na hawakuelewa. Amen. Yesu akakuja. Amen. Wakati Yesu alikuja akasema, if you have seen me, you have seen the Father. Amen. Hallelujah. Aliyemjua mimi amejua Mungu. Aliyesikia mimi amesikia sauti ya nani? Ya Baba yangu. Aliyeniona mimi ameona nani? Baba yangu. Jina la Bwana lisifiwe. Na akasema hakuna mwenye anaweza fika kwa Baba kama hajapitia kwangu. Kwa sababu mimi na Baba ni kitu kimoja, na mimi ndio nimekuja ili muelewe Baba ni nani. Haleluya. So kama utafundishwa vizuri, bado utaendelea kufuata zile vifuri na mifano. Bwana asifiwe. Utaendelea tu. Jina la Bwana lisifiwe. So huwezi chukua ile kitu ilifundishwa zamani za kale. Amen. Na mtu anaitwa Moses. Na ni vizuri hapa tunaonyesha sasa, sababu tunaongea kuhusu nani? Wokovu tulipata juu ya nani? Ya Yesu. Pande hii ni Old, pande hii New. So sisi ni product wa Old ama New Testament. Amen. So lazima sisi tuone Yesu, lazima sisi tuone wokovu. Ukirudi pande hii nyingine, Hosea anaambiwa na Mungu oa yule maraya. Bwana asifiwe. Unadhani Mungu anaweza kuambia sasa hivi wewe maraya? Alikuwa anaambiwa kwa nini? Kwa sababu kuna kitu Mungu alikuwa anataka kufundisha wana wa Israeli. Amen. Na kuwafundisha lazima Hosea angeoa nani? Maraya, ili yajue hata wale wana wa Israeli wameomba miungu badala ya Mungu wa ukweli. Bwana asifiwe. Hiyo ndio umaraya yenye Hosea alikuwa anafundisha. Tunaona mtu anaitwa Jona alivezwa na nani? Na samaki. Amen. Tunadhani Mungu hakuwa na njia nyingine ya kutumia kuhubiria watu wa Nineve, lakini Jona alikuwa mfano wa nani? Vile Yesu atakuja na atamezwa na ulimwengu, dunia. Amen. Amen. Tunaelewa? So hauwezi chukua zile vitu useme na sasa ile mambo yako imemezwa itatapikwa. Unajua hiyo ni vitu zinafundishwa ati maisha yako imemezwa, maisha yako imeharibiwa, but karibu samaki atapike, atakutapika ni nini? Hiyo ni vitu zinafundishwa. Amen. Lakini huyo ni Yesu. Unafaa kuona Yesu. Ukisoma Jonah is the greatest typology of Jesus in the New Testament, in the Old Testament.
Haleluya. Yaani ukitaka kuona vile Yesu alifanya lazima usome Jona. Amen. Na Yesu akiwa anaongelesha wale watu wanaitwa Mafarisayo, akawaambia aje, mnataka muujiza? Sababu alikuja akamwambia so as signs. Amen. Tuonyeshe miujiza. Yesu, wewe umefanya mingi, tuonyeshe sasa. Haleluya. Akamwambia ile muujiza kubwa mtaona hakuna mwingine ila ule wa Jona. Amen. Sababu hakuwa anawaambia Jona atamezwa tena, alikuwa atawaambia sasa mimi ndiye Jona. Amen. Nitamezwa na dunia na nitapigwa siku ya 3 ili wokovu upate. Bwana asifiwe. Amen. Tunaelewa? So kila kitu unaangalia pande hii. Lazima ukione vizuri ukikuja pande hii. So pande hii huwezi toa injili yoyote. Ndio maana nilikuwa nasema wakati tumepata wokovu, sababu wokovu uliletwa na nani? Na Yesu Kristo. Haleluya. Kama ni Yesu alileta wokovu, unahitaji kurudi Old Testament ili uokoke? Hapana. Amen. Ile maandiko itakufundisha tu ama itakuelimiza tu ujue vile Yesu alikuja kufanya. Lakini wokovu uko kwa nani? Wokovu uko kwa Yesu. Hapa ndio tunapata salvation. Amen. Now if we are saved by the death of Christ, hallelujah, we must live to the reality of the New Testament. Because the New Testament is the blood of Jesus. Hallelujah. So bila umwagikaji wa damu hakuna msamaha wa dhambi. Hallelujah. Sababu tuliona msamaha wa dhambi uliwekelewa nani? Dhambi zote ziliwekwa kwa Yesu. Ili akikufa yeye, Mungu aadhibu dhambi ndani ya mwili wa Yesu. Hallelujah. So kutoka hapo, the product of the New Testament ama mazao ya agano jipya kutoka kwa msalaba, kwa sababu kwa msalabani ndio alimwaga damu yake yote. Na Biblia ikatuambia alimwaga damu mpaka maji. Kumaanisha damu yake yote alimwaga wapi? Msalabani. Amen. Ile damu alimwaga ni nini? Ni agano jipya katika damu ya Kristo. Haleluya. So kutoka kwa damu ya Kristo tunapata agano jipya. Iko na mambo mazuri kuliko agano ya kale. Amen. So agano ya kale tu itakuelezea Yesu alikuja kufanya nini? Yesu alikuja ili tufanyike nani? Yesu alikuja ili atupatie nini? Amen. Lakini hakuna wokovu pale. Ndio maana husema from Genesis to Jesus hakuna mtu aliokoka. Na by the way, even the disciples hawakuwa wameokoka. Amen. Ndio maana Yesu akawaambia, niko na maneno mingi ya kumwambia lakini siwezi waambia wakati huu. Amen. Kwa sababu mtu mwenye hajaokoka, tukikumbuka kuokoka it's to be born of spirit. To be born of spirit. Hallelujah. You cannot understand the spiritual things if you are carnal. Hallelujah. Kama wewe ni mtu tu natural, kimwili, hauwezi elewa mambo ya kiroho. Amen. You need kuzaliwa na roho ili ukaweza kuelewa mambo ya roho. And the Old Testament is about physical. Na hii nilisema tena Sunday. It's more physical. The other one is more spiritual. Not is more. It's all spiritual. Hallelujah. Kila kitu kwa agano jipya ni spiritual thing. Kila kitu kwa agano ya kale it's a physical thing. Amen. Ndio maana unapata Isaiah. Unajua Isaiah aliambiwa aje na Mungu? Unajua like tunasema tunaweza like fulfill the role. Amen. Unajua Isaiah aliambiwa nini? Isaiah aliambiwa atoe nguo, avue nguo zake, aende uchi bila kitu ya kufunika hata wapi, na atembee mguu kwa soko. Wewe ukiambiwa hivyo mama Jimmy, unaweza enda? Ati uambie na Mungu toa nguo zote, tembea jiru na sio siku moja ni siku moja ni uishi hivyo. Si watu wataona wewe ni mwanazimu. Na ati hiyo Mungu alikuwa anafundisha wana wa Israeli na Isaiah akiwa uchi. That is Isaiah, I think 20 verse 4. Amen. Jeremiah akaambiwa na Mungu, na wewe Jeremiah, chukua virago zako zote za nyumba, alafu chukua kadirisha kadogo katika nyumba yako, tolea hizo vitu zote wapi? Hapo. Utafanya kiti kama hii aje. Ukiambiwa umetolewa kadirisha kanakaa hivyo, uambiwe tolea vitu zako zote za nyumba wapi? Itabidi ufanye nini? Usivuje zote. So anaambiwa haribu vitu zako ati watu wa Israeli waone ili wajue mimi ni Mungu. How can that be possible today? Amen. Sababu ilikuwa tu mfano na ile kazi Mungu atakuja aone
kulingana na kazi ya Mungu ni impossible. Hallelujah. And Biblia inatuambia katika kitabu cha Waebrania 11 na mstari wa 6, at without faith it is impossible to please God. Bila imani, amen, ni haiwezekani kufurahisha Mungu. Amen. Na imani tunakuja kuona ni nani? Author and finisher. Jesus is author and finisher of our faith. Hallelujah. So bila Yesu ni ngumu kufurahisha nani? Ndio hawa watu hata kama kabla ya Yesu kukuja, hallelujah, wote wali have to die with their sins. Amen. Till when Jesus died. Amen. And the Bible tells us in the book of Matthew 27 and 52 to 54 that when Jesus cried out and he gave up his ghost, hallelujah, yani akatoa uhai wake akasema, oh, receive my spirit, hallelujah. Na unajikumbuka aliita my father, my God, my God, hallelujah, because he was separated for the first time from his father, hallelujah, ili alipe deni ya dhambi. Wakati alilipa hiyo deni ya dhambi na kifo akakufa, ni nini ilifanyika? Watu walifufuka. Kuonyesha nini? Ile kitu ilikuwa imewafungia imeshindwa na nani? Na ile kitu iliyowafungia ni nini? Ni dhambi. Nayo dhambi ilikuwa inaletwa na nini? Na sheria. Sheria ndio inaleta dhambi. Without law there is no sin. Hallelujah. Kama hakuna sheria hakuna dhambi. So wakati Yesu alikuja, kwa sababu alikuwa amesema in Matthew 5 and verse 17, I have not come to destroy the law and the prophets. Amen. Sijakuja kuharibu sheria na manabii, nimekuja kuzitimiza. Wakati alitimiza akasema all is finished. Hallelujah. Watu wengi wanasoma hapo wanasema dhambi zote zimekwisha. Amen. Hallelujah. Si dhambi Yesu alikuwa anasema all the law has been fulfilled in him. Amen. To fulfill the law inamaanisha amewekelewa dhambi yote yenye ilikuwa inaletwa na nini? Na sheria. Hallelujah. So kutimiza sheria ni kumaliza dhambi. Amen. Tutajua hivyo kwa nini? Kwa sababu tukikuja in the book of 1 Corinthians 15, amen, Paul anasema hivi, nayo dhambi, hallelujah, nayo kifo, nguvu yako iko wapi? Amen. Kuona ulimalizwa kwa sababu sheria ilitimizwa. Mmoja alikuja akatimiza nini? Sheria. Hallelujah. So we believe what he did. That's why we are saved by grace through faith. Hallelujah. Because he is author and finisher. Ndiye mwanzilishi na ambaye alimalizia nini? Imani yetu. Amen. So when we come by faith or through faith, amen, we are saved. We are no longer under the law. We are no longer under the Old Testament. Amen. We are in the New Testament. Amen. So when we are saved, we need to come to the full knowledge. Hallelujah. Watu wengi utapata wakihubiri watasema kuna mysteries ama kuna siri. Mungu ni wasiri na huwezi mjua. Ukijaribu kujua Mungu lazima ukuwe mwenda wazimu. You get? Si kuna hizo vitu watu wanasema ati Mungu huwezi mjua, utamjua tu kidogo kwa sababu Mungu hawezi julikana na binadamu. For Jesus to come is God to be known by men. Hallelujah. Yesu alikuja ili wanadamu wajue nani? Mungu. Amen. Na ndio maana hii agano ya kale tunaitanga scriptures. Unajua scriptures ni kumaanisha nini? Scriptures ili kumaanisha everything in scripture. Yaani kila kitu yenye inaitwa scripture ni kumaanisha huwezi isoma na uielewe. Tunaelewa? Ni kama kitu imefichwa. So we need to be revealed. The scripture to be revealed in the New Testament. Ambayo mtu anaitwa Paul aliyekuja wakati wa kanisa hapa alisema nini? Alipewa 7 mysteries. Tunakumbuka hivi? Alipewa 7 mysteries. Na mtu anaitwa Johana hapa, John, akiandika kitabu cha Revelation, akakuwa na another one mystery. Hii mystery ziko 8 katika agano ya agano jipya. Ni kumaanisha Biblia yote imekuwa revealed, imetolewa. Mahali ilikuwa imefunikwa, imefunuliwa. Now you can know God. Ndio maana 1 Timothy 2:4 inatuambia to God who need
all men. Who is all men to be saved and to come to the knowledge of truth. Hallelujah. Amen. Tunaelewa? So wakati Yesu alikuja, kile kitu yenye ilikuwa imefichwa ilifichuliwa. Amen. Lakini Yesu hakuambia ile kitu imefichuliwa, alipatia nani? Amen. Hallelujah. And let me tell you, acha nimwambie hii. If umeokoka and you have not come to Jesus through the road of Apostle Paul, amen, you are still not saved. Hallelujah. Kwa sababu ile injili inaokoa ilipatiwa nani? Paul. So kama huelewi ama kama huamini Paul, unajua kuna watu wengi sana wanasema, "Oh, wachana na mambo ya Paul." Wakisoma Biblia anasema, "Wachana na Paul." Sisi ni waye? Yesu hangejihubiri. Hallelujah. Alisema Roho atakuja na atamfunulia mimi ni nani? Yule Roho wakati Peter waliacho, walikataa kuhubiria watu wote. Walikuwa na wivu na watu wanaitwa Gentile, ambao sisi ni Gentile. So Mungu akachagua nani? Paul. Ili Paul akuja atuhubirie. Amen. So Paul was given 7 mysteries. Hallelujah. And yani ile kitu inanifurahisha ya Biblia. Do you know we need to study the Bible? Hallelujah. Mahali Paul alienda kwa miaka 4. Wakati aliokoka, Paul alienda mahali kwa miaka 4. Unajua ni wapi? Unaitwa Arabia. Unaitwa Arabia. Arabia kwa mlima moja inaitwa Sinai. Sinai ni nani alikuwa kitambo kabla ya Paul? So Moses alipatiwa sheria wapi? Sinai. Okay, Paul alipatiwa mystery ya Old Testament wapi? The same place. Amen. Sababu God is God of order. Na kila kitu anafanya ili ilingane. Mahali Abraham alikuwa anatoa mwana wake inaitwa Mount Moriah. Amen. The same mountain Jesus was crucified. Unalipata? The same mountain. Ile mlima Abraham alipanda na mtoto wake Isaac. Ndio ile mlima Yesu alisulubiwa. Kwa sababu Biblia ni ya ukweli. Hiyo ndio tunajua ukweli uko na Mungu. Wanadamu wanaweza danganya. Hallelujah. Lakini God remains truth. Hallelujah. So we need to come to know that we are saved. Amen. And we are saved because all mystery has been revealed. Amen. And the guy who the mystery was revealed to, amen, is the brother Paul. Amen. When we come to Paul, tunaelewa ya kuwa all mysteries zenye alitoa. Moja yake, the first mystery ya kwanza ni the gospel. Hali ya kuokoka. So kama umeokoka na bado hujaamini ati umeokolewa kwa sababu Yesu alikufa na alifunulia Paul wokovu unapokelewa na njia gani, bado haujaokoka. Amen. Tunafaa kuamini na tunafaa kuelewa. Amen. Si kuamini tu, kuamini na tuelewe. Sababu kama tutaamini na hatuelewi, ni kumaanisha wakati tutafika mahali Wakorintho tunaibanga tunasema tukifika mahali Mungu Yesu alikuwa anachapiwa, tukitoa ushuhuda, wengi wataongea ushuhuda wa bure tu. Amen. Kwa sababu hawajui ukweli. So we need to come to the knowledge of truth. But let us see kama Yesu kweli alikuwa the knowledge of truth. First Luke 1:76 and 77. Tuone kabla Yesu kuzaliwa kama Mungu alitumia malaika kusema Yesu atakuja kufanya nini. Ili tujue kama lazima tujue. It's about knowing. We must know. We must have knowledge. Hallelujah. Amen. Salvation is about knowing salvation. It's not about doing. It's about knowing. What do you know? What do you understand? Luke. Kuna mtu amefika na King James. Luke 1:76 and verse 77. Mwenye ako na King James tusome. Tafadhali. Harakisha kidogo. Masaa imeenda sana.
Hakuna mtu akona King James? Acha nisome basi. 76 and 77. And thou shall be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways. 77. To give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sins. Praise be to remission of sins. Yes, sins. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. So from the first wakati Yesu alikuwa anatabiriwa atazaliwa. Hallelujah. Kitu tunavyoambiwa yule mtoto atakayezaliwa, he shall be called prophet. Amen. Of the highest. Highest ni nani? Is God. Yule yako juu kabisa ni nani? Ni Mungu. Atakuwa nabii wa Mungu. Then in verse I shall go before the face of the Lord to prepare his way. Now see, this is not Jesus. This John. Amen. Only John, eh? Hallelujah. Only John. Tunaelewa? Huyu ni John. Hapo tunasoma ni John. So ni nani anaambiwa? Ni Zakaria na mama yake Elizabeth. Hallelujah. Yule mtoto atazaliwa. Okay, atakuwa nabii. Amen. Tunaona nabii wa mwisho ni nani? Ni John the Baptist. Amen. So atakuwa nabii kwa sababu ataenda mbele ya Mungu akitengeneza nini? Akitengeneza njia. So John atakuja kabla ya Yesu ili atengeneze Yesu nini? Njia. Kama vile Isaiah alikuwa tena ametabiri. Lakini 77, to give knowledge of salvation unto his people by the remission of their sin. So John alikuwa amekuja kufanya nini? To give knowledge of salvation. Kwa sababu John alikuja kabla ya yeye. John alikuja hapa. Ndio maana tumechora hii New Testament. Hapa ndio John alikuja kutengeneza nini? Njia. Na kupatia watu ufahamu wa nini? Wafahamu wokovu sababu wokovu unakuja na nani? Na Yesu Kristo. Hallelujah. So salvation ama wokovu, this salvation, you need knowledge, you need to know salvation. Amen. Si kitu ya kufanya, si kitu utaomba, ili kitu lazima ujue. Ndio maana John akikuja na ndiye alitambulia Yesu, anakuja kutengeneza njia ili watu wote wajue wokovu unakuja, kwa sababu ilikuwa hali ya kujua, si hali ya kutenda. Bwana asifiwe. Because John was the last prophet and was greatest prophet. Amen. From the Old Testament, and he Hallelujah. Natafuta jina inakosa. Yani ya Kikuyu inakosa, ya Kiswahili inakosa, ya Kiingereza ndio naelewa. John alikuja ili akisimama, amen, akuwe anatoa wokovu wenye watu walikuwa wanajua wa sheria, alete wokovu ulio wa kweli. Sababu si sheria ilikuwa ina ile msamaha wa dhambi, ina ile njia ilikuwa inatumia. So John alikuwa amesimama pale kama the greatest prophet ili abadilishe watu awatoe kwa sheria awalete kwa grace. Amen. So lazima aonyeshe Yesu. Ndio maana anaitwa the greatest, kwa sababu John was product of the Old Testament, but he behold the New Testament by baptizing Jesus. Tunaelewa sasa? Sababu ubatizo wa Yohana ulikuwa kwa sababu gani? Ili to make him Christ manifest. Hallelujah.
Manifest ni kama kufunuliwa. John alikuwa anabatisha watu ili yafunue nani? Yesu, awapatie ufahamu. Huyu ndiye Yesu mwenye nilimwambia alikuja kuwa mbele yangu, na yeye ndiye anabeba dhambi za ulimwengu. Hiyo ndio ufahamu John alikuja ili aelezee watu wa upate. Bwana asifiwe. So tukiambiwa John alikuja kuleta knowledge for salvation, tunaambiwa alikuja kufunua Yesu ili watu waweze kuokoka kupitia kujua huyu ndiye yeye. Tumeelewa sasa? Amen. Another verse. Titus 3:5. Titus 3:5. Hakuna mtu amefika. Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us. Now it is not how we work. Kwa sababu chini ya sheria ilikuwa nini? Ilikuwa works. Amen. After Yesu kukuja ni nini? Ni about the mercy of God. Na mercy yake tunaiona wapi? Ama rehema zake tunazipata wapi? Kwa Yesu Kristo. Amen. So kuokoka kutoka Yesu wakati alikuja si kupitia kwa kazi, ni kupitia kwa rehema zake. Amen. Lakini hii unaweza aje kuokolewa na neema tu kama hujajua? Ndio maana tukaambiwa John alikuja ili atupatie ufahamu, tujue wokovu unakuja. Okay, another verse ni Galatians 2:16. The greatest verse about justification. How we are justified. Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by works of the law, but by faith of Jesus Christ, even we have believed in Christ Jesus, that we might be justified by faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall not flesh be justified. Praise be to God. Amen. If you are very keen with your Bible, if not King James, haisemi hivyo. Ni nani haisemi kama mahali basi ametusomea? Ya Kikuyu haitasema vizuri. Ya Kikuyu hiyo haitasema vizuri. Lakini ni vizuri kusomewa. Tusomee. Ati? Wale wanasikii Kiswahili na Kizungu vizuri. Tusomee mchungaji. Nisome Agalatia 2 amwarire 16. Koiga. Nĩ ũndũ wa ũrĩa tũĩ atĩ mũndũ ndatuagwo mũthingu nĩ gwĩkaga maũndũ marĩa maathane nĩ watho, tiga o ũndũ wa kwĩhoka Jesũ Kristo rĩ. Na ithuĩ nĩ twĩhokete Kristo Jesũ nĩgetha tũtuo athingu nĩ ũndũ wa ũguo tũmwĩhokete ũcio Kristo, na ti ũndũ wa gwĩkaga maũndũ marĩa mothe maathane nĩ watho. Nĩ gũkorwo gũtirĩ mũndũ ũgatuo mũthingu nĩ ũndũ wa gwĩkaga maũndũ ma watho. Bwana asifiwe. One, ngwambĩrĩria na thutha thiĩte na gũkũ mbere. Amen. Gũtirĩ mũndũ ũgatuo mũthingu nĩ ũndũ wa watho. Amen. So mũndũ wothe ũngiuga nĩ mũthingu na gũkũ, nĩ tũranyitana na gũkũ, nĩ wa maĩ kana nĩ wa maheni? Ni kweli ama ni uongo? Ni maheni. Tondũ gũtirĩ mũndũ o na ũmwe ũngĩtuo mũthingu nĩ ũndũ wa watho. Amen. No nĩ tũĩ andũ othe matuagwo athingu nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia. Ũguo nĩ ũndũ wa wĩtĩkio, ti gwĩtĩkia, nĩ ũndũ wa wĩtĩkio. Haleluya. Na wĩtĩkio ũyũ nĩ mwambĩrĩria. Kristo nĩwe mwambĩrĩria na mũrekereria wa wĩtĩkio wayo. Amen. So wĩtĩkio ti wao. Wĩtĩkio nĩ wao.
nĩ wa Kristo, nĩ aũrutĩire wĩra at his death, burial and resurrection. Hallelujah. Kuo wĩtĩkio ũyũ tuoya nĩ twĩtĩkĩtie kana twĩna wĩtĩkio ti kĩndũ gitũ. It's not your property. Hallelujah. It's what Christ did, the finished work of kana wĩra mũthiru wa mũtharaba. Rĩrĩa akuire agĩthikwo akĩriũka nĩ wĩtĩkio arĩkirie. Nĩkĩ andũ metĩkagia atĩrĩrĩ, kwĩ hĩndĩ andũ magakua na nĩ makariũka, na nĩ metĩkĩtie ũguo. By the way, andũ arĩa matetĩkĩtie ũguo metagwo Osadisu, Asadukai no matetĩkĩtie atĩ nĩ kũrĩ kũriũka. Aya angĩ Afarisai nĩ metĩkĩtie andũ makua nĩ mageka atĩa. No Kristo atariũkĩte, no ũngĩ ariũkire. Kuo rĩrĩa Kristo ariũkire nĩguo tũheire wĩtĩkio wa gũtũma tũgĩe na atĩrĩrĩ, nĩ tũgeka atĩa, nĩ tũkariũka, nĩ tũranyitanĩra. Kuo gũgakĩonania atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ wa gĩkuũ kĩu gĩake noguo ariũkire rĩ, tũkamenya gũtikĩrĩ mũndũ ũngĩatuirwo mũthingu nĩ ũndũ wa kũhingia watho, tondũ ndwariũkĩtie mũndũ. Amen. No andũ othe no matuo athingu ũrĩa Ngai endaga, tondũ kũriũka kwarĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ndangĩriũka ena mehia. Amen. Kuona Kristo nĩ ariũka nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ndararĩ na kĩĩ. Na kuoguo nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia wĩra ũcio aruta rĩ, onawe ũtuagwo o mũthingu. Amen. Nĩkĩo ugaga atĩrĩrĩ, naguo wendi wawa nĩ atĩrĩrĩ, nĩ atĩ arĩa othe mekuona mũriũ na mamwĩtĩkie amahe muoyo wa tene na tene, nake nĩ akamariũkia mũthenya wa mũico, tondũ we nĩ ariũkire. That is what you have. Amen. Kũriũka ti apology kũrĩ ahonoki. Kũriũka nĩ compulsory kũrĩ arĩa mahonokete. Hallelujah. So tũtiĩtigagĩra gĩkuũ, tondũ gĩkuũ rũbua rwaku rũkĩrĩte. Hallelujah. Kuona Kristo nĩ ekire atĩa. In fact, Paulo ugaga atĩrĩ, ko Kristo ndariũkire kũhunjia gwitũ kũngĩrĩ gwatũ. Amen. Tũbataire gũikara watho. No kuona nĩ ariũkire, watho ndũrĩ na hinya rĩngĩ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩtuĩka mũthingu nĩ tondũ wa kũhingia watho. Ũngĩthoma ya Gĩthũngũ yauga atĩrĩrĩ, nĩ tũĩ atĩrĩrĩ, mũndũ ndagĩtuagwo mũthingu nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mekagwo na watho, kana mũndũ justifyagwo, ndatuĩkaga mwagĩrĩru maitho-inĩ ma Ngai nĩ tondũ wa watho. Amen. Tondũ ũndũ ũrĩa marĩ rungu rwa watho still makomete o kaburi. By the way, to make the matter worse, atĩ kũrĩa marĩ nĩ hell, ti atĩ nĩ igũrũ. Othe marĩ hell. Kũrĩa gĩtonga kĩa Lazaro kĩonaga Iburahĩmu, Lazaro mena Iburahĩmu, meaning kĩrĩa kĩamagayanĩtie nĩ kĩ? No mũkuru mũnene, but nĩ handũ maranagĩria. Jina la Bwana lisifiwe. Na ũũ tũtigũgĩre nĩ karũgano, kauga atĩ nĩ karũgano. Jesũ ahena ũrĩa maũndũ mahana. Akauga gĩtonga kĩa Lazaro, kwĩ mũndũ ũmwe warĩ mũtongu na mũndũ ũngĩ warĩ mũthĩnjĩri, mwetagwo Lazaro na gĩtonga gĩake. Amen. Na rĩrĩa makuire othe nĩ mathikirwo magĩthiĩ gaburi-inĩ, no nĩ macokire magĩcemania ũrĩa mũrĩmo wa muoyo na ũyũ eruo-inĩ, na gĩtonga kĩrĩa gĩkahoyaga maĩ kũrĩ Lazaro. Meaning at the Old Testament, andũ arĩa mathiugire nĩ athingu still marĩ o hell. Nĩ tũraelewana? Marĩ hell nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kwa ngoma marĩ o kwa ngoma. No rĩrĩa Jesũ akuire, amen, agĩcenjia maũndũ, akĩruta andũ arĩa athingu thĩ, tondũ matingĩikara kwa ngoma rĩngĩ, akĩmatwara paradise in heaven. Amen. Na nĩkĩo Ahibirania yuga atĩrĩrĩ, kuona nĩ tũthiũrũrũkĩirio nĩ iria ingĩ mahana taitu. Aira acio nĩ aũ? Ti andũ arĩa me nyũmba-inĩ na andũ arĩa matwĩroragĩra, no. Amen. Mandũkanataũria ũguo. Atĩ kuona nĩ tũrigicĩirio nĩ iria ingĩ mahana taitu. Aira arĩa matũrigicĩirie nĩ arĩa mahotanĩte. Amen. Nĩo makoragwo matũrigicĩirie magĩtwĩra okay, ũkai, tondũ omena ũrĩa watoririe na nĩwe ũ? Kristo. Amen. Omarerwo ti atoria nĩkĩ, tondũ still mĩĩrĩ yao ndĩrĩreka atĩa, ĩrariũkio. Nĩ tũranyitanĩra. So gũtirĩ mũndũ ũngĩgĩtuo mũthingu nĩ ũndũ wa gwĩka maũndũ marĩa magane nĩ watho. No nĩ tũgũkĩona atĩrĩrĩ, andũ othe nĩ matuagwo athingu nĩ ũndũ wa wĩtĩkio. Bible ya Gĩthũngũ ĩrauga atĩrĩrĩ, not the faith in Christ, faith of Christ. Wĩtĩkio wa Jesũ. So ti waku. Hallelujah. So ndũgacoka kuuga atĩ wĩtĩkio wakwa nĩ wahonokirie. We ndũrĩ na wĩtĩkio ũngĩakũhonokirie. Amen. You need faith of Jesus to save you. Hallelujah. Yani ndũrĩ kĩndũ gĩaku arĩ nakĩo kĩega. Amen.
Nikio Jesu okire akiruta wira wothe agikwira atiriri riu itikia wira uria ndari. Hallelujah. By the way niguo twiragwo itikia wira uria ndari nigetha mutu wathie. Amen. Tondu watho ni wakiri kuo no ndu atwire mundu muthingu. So from that angle we can see that we are saved by grace. Ephesians 2:8 and 9. Ephesians 2:8 and 9. Tukionete na ndio wega kumenya. It's good to know. Ni vizuri kujua. Hatujaokolewa kwa kazi ya sheria, tumeokolewa kwa kazi ya msalaba. Amen. Hizo ni vitu mbili tofauti. Kazi ya sheria ilihitajika wewe ufanye. Kazi ya msalaba ilihitajika Yesu aifanye. Na alifanya kama hatujatuambia. By the way, Yesu hakuna mtu aliambia ati mimi nakufia dhambi za ulimwengu. Hapana, isipokuwa wanafunzi wake, na ni wakati walikuwa nakula ile tunaita Last Supper. Amen. Akamwambia hii ndio damu yangu yenye itamwagwa kwa sababu ya dhambi ya ulimwengu. Ya ulimwengu, agano jipya. Tumefika pale. Tusomee. For by grace you are saved through faith, and that not of yourself, it's a gift from God, not of works, lest any man should boast. Bwana asifiwe. Wacha niwasomea Ya Kikuyu. Nĩ ũndũ rĩ, nĩ wega wa Ngai watũmire mũhonokio nĩ ũndũ wa gwĩtĩkia, naguo ũndũ ũcio ndaumanire na ithuĩ ene, no kũheo mwaheirwo nĩ Ngai. Na kenda, na ndwakiumanire na mawĩra marĩa mwanaruta, nĩgetha mũndũ o wothe ndakanegooce. Praise be to God. Amen. That's how we are saved. In fact, that is the greatest verse about salvation. Hiyo ndio verse ile nene muno ya ũhonokio. Amen. Tondu itaragiria ũhonokio ũrĩ mũgima. Ikauga atiriri, tondu nĩ wega wa Ngai watũmire. In fact, it's by grace of God. Now, by the way, aria tutakoretwo nao. Ha Paul ekohena Paul wahujagia waki. Grace. Nikio kwa gwetohoro wa grace. Kwiragwo Paul preach grace. And wakati tulikuwa tunasoma mambo ya grace, tuliona neema ya Mungu ama grace imetajwa na Paul mara ngapi? 99 times. Amen. Na vitabu zingine zote imetajwa kwa Biblia yote imetajwa. It is 171. 171 times. So ni nani ametaja zaidi ya nusu ya grace? Tunaona ni Paul. Amen. Kwa sababu ndiye alipatiwa ile injili nilikuwa nawaambia, kama hujapitia kwa Paul ni gumu sana ukuwe umeokoka. Kwa sababu Paul ndiye alipatiwa injili ya neema. Nayo neema ni nini? Neema ni vile Mungu alivyomtoa mwana wake wa kipekee. Amen. Ili aje na akufe. Hallelujah. Amen. Earlier before Jesus came, Isaiah alikuwa ametabiri in Isaiah 53. Na unajua Isaiah 53 inamalizia na mstari wa 12. Na mstari wa 12 wa Isaiah 53 unasema hivi: God was satisfied by the sacrifice of his son. Hallelujah. Yaani Mungu ataridhika kwa sababu ya ile dhabihu itatolewa na mwana wake. Amen. Who can satisfy God? Amen. Who can satisfy God? No. Only Jesus. Amen. He satisfied his Father. Because the will of the Father is to Jesus die for the sin. Amen. To pay the penalty of sin. Hiyo ndio neema. Kwa sababu sisi tulikuwa tumelemewa, tulikuwa na mizigo, hatukuwa na nguvu, tulikuwa wadhaifu, tena tulikuwa wenye dhambi. Amen. Lakini wakati Yesu tu alikuja kama mwana wa Mungu wa pekee. Amen. Na unajua kwa nini Mungu Yesu anaitwa mwana wa Mungu wa pekee? Kwa sababu God didn't have anything else. Mungu hakuwa na kitu kingine. Gaida ile kitu kile nakio. Ndio kana moyo. None mufundida gĩtirĩrĩ atĩ Ngai nĩwe mwene. Ndũrũ watha wa Biblia. Nĩkĩo tũuga tũke tũmenye tũhĩge. Ngai tiwe mwene indo ciothe. Ũngĩthoma Kolosai yugaga indo ciothe ciombirwo nĩ ũndũ wa Kristo. Na we nĩwe Kristo nĩwe mwene indo. Amen. Kuguo kĩrĩa gĩothe Ngai ombire ndombire tondũ wake. Ombire tondũ wa mũriũ. John 1:2 John 1:3 yugaga tiga nĩ mũriũ gũtirĩ kĩndũ kĩombirwo kĩngĩ arĩ kuo.
Kuko indo ciothe nĩ cia mũriũ. Amen. Na nĩwe irigithathi na nĩwe mwene indo ciothe. Amen. Kuko kĩrĩa Ngai arĩ no Jesu. Hallelujah. So, can imagine Ngai arutire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo tondũ kũneana Jesu. Ndũĩ ndĩrageria kuga atĩrĩrĩ. Amen. Ũngĩhokera mũrũguo indo na ũmwandĩkithie mĩgũnda yaku na bengi ciaku ciothe. Hallelujah. Ucoke mũrũguo ũcio waku ũmũheane na madeni ithe wa deni ũheane Derrick waheana kĩ kinya ndũrĩ gwa gũika ndiuga nĩwe Ngai ariskire we mwene. God risk his sovereign. Amen. Nigetha ithuĩ twĩke atĩa tondũ ũheanire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo tondũ ciothe andĩkithĩtie mũriũ wiru yarĩ ya mũriũ. Amen. No akiuga mũriũ thiĩ ũgakue. Kuko ĩkorwo mũriũ ndeciririe ta Shaitani amũgarũrũke. Mini Ngai angĩariminire powerless tondũ indo ciothe nĩ cieka atĩa nĩ ciathiĩ. That's how God loves us. Amen. Atĩ arutire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo nĩkĩo watho mahingire nĩ yuga atĩrĩrĩ tondũ ĩhingaga rĩrĩa mũndũ eka atĩa akua. Na nĩkĩo Isaia augĩte atĩrĩrĩ Ngai akenire ona aiguire iganĩra rĩrĩa mũriũ akire atĩa akuire. Tondũ gũkua kwa mũriũ nĩ kuga wendi wa Ngai nĩ weka atĩa nĩ wahinga. Amen. Tondũ wendi wa Ngai warĩ atĩ mũriũ amweherithirie mehia. Mũriũ agĩokire uge ithe mũthe waheire basi ikara kũu na niĩ njikare gũkũ. Ngai angĩarimairire nĩ ta ũrĩa Shaitani ekire. Ũguo nĩguo Shaitani ageragia gwĩka. Amen. Na Wednesday nĩ tuonire Shaitani akuire gĩcunjĩ gĩa 1/3 ya araika. Na Ngai ndangĩricũkwo auge nĩ akwa nĩ ndamombire tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku. Amen. Ndangĩcenjia nĩ tondũ waku. Hallelujah. So arĩa othe magarũrũkire magĩthiĩ gwĩ Shaitani akiuga go thiĩ nao. Amen. I remain with the true that. Wale wanajua Trinity bado inakuja kitu kimoja. Amen. Hallelujah. Tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku. Kũnengere mũriũ igai rĩake rĩothe to give his son all inheritance. Amen. Meaning God had nothing remained with him. Amen. He gave his son. Amen. Because of salvation. Hallelujah. Nikio tonga kiri no nginya twahonoka tumenye. Utangimenya ati uria Ngai athire ngarama. Hallelujah. Nene nĩ tondũ waku uria Ngai ariskire kuneana kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo nĩgetha ũhonoke. Amen. Wone atĩ ũhonokio ti wa ithe ti wa itherũ. Because God from the beginning he wanted fellowship. Amen. And he used to fellowship with the Father and the Spirit. Amen. So to give son meaning God separated himself. Are we getting? And if he separated himself, kama Yesu angekuja ageuke, ni kumaanisha Mungu plani yake yote ingefeli. Amen. Lakini Mungu alifanya hivyo kwa sababu tu anakupenda. Amen. You need to be saved. You need to know you are saved. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. That's how we are saved. We are saved by his grace. That's what we call grace. Kukuletu wanajua wa grace. Dukainginago ni mundu wa kumwera wa grace. Grace is all we have. Amen. Grace is all God had. Amen. To give us his son. And we are saved by grace through what? Through faith. Because faith is Jesus Christ. The work Jesus did. Jesus is the grace of God. Faith is the work Christ did. Tunaelewa? Wena wa Ngai ni Jesu. Gutuhe Jesu. Wĩtĩkio nĩ wĩra ũrĩa Jesu ekire atĩa arutire. Koguo tuhonokagio nĩ ũndũ wa kũheo Jesu. Twetĩkia wĩra ũrĩa we arutire. Bwana asifiwe. Are we knowing that we are saved? Tunaendelea kujua? No nginya tumenye. Tondũ the more turamenya, the more tũgũthiĩ na mbere kũhota mathĩna marĩa tũgeragĩra ona Shaitani. Amen. If you know that, Shaitani ndangĩgũkuhĩrĩria. Akiugi wewe mwana wao. Amen. Tondũ warĩkia kwĩhoka maũndũ macio, we are sons, not servants. We are beloved, not forsaken. Amen. Hallelujah. Imagine, we are rich, not poor. Because we are given everything God has. I can't think. Utonga wata wata we can't live.
ahonoki no nginya tũke tũkinye ũmenyo-inĩ wa kũmenya kĩrĩa Ngai atũhete, tũmenye atĩ Ngai rĩu ndaikaraga igũrũ. Amen. Aikaraga thĩinĩ wanyu. Nĩkĩ? Tondũ mĩĩrĩ yanyu nĩamĩamũrire ĩtuĩke hekarũ yake. Nĩtũranyitanĩra. Ndũngĩkorwo kuaga Ngai ũrĩa wombire indo ciothe akĩhe mũriũ, na rĩu mũriũ ũcio akiuga na niĩ nĩgetha nĩngũthiĩ kũmwakĩra handũ nĩgetha harĩa ndĩ na inyuĩ mũkoragwo ho. Amen. Hallelujah. Na nĩgetha inyuĩ na inyuĩ njikarage thĩinĩ wanyu na inyuĩ mũikarage thĩinĩ wakwa. That to mean atĩ Ngai wothe aikaraga thĩinĩ wetĩkia na ithuĩ tũikaraga thĩinĩ wake. Ngorocaĩ nĩguo twĩraga tondũ mĩoyo itũ nĩ mĩhithe thĩinĩ wa Kristo nĩ Ngai. Hallelujah. See what we have. Ona ile kitu tuko nayo. Amen. Tutibataire gũikara rĩngĩ. Tubataire gũkĩra na kwambia gũkinyũkia. Amen. Na ngĩrĩkia ngetha tũhothe. Bwana asifiwe. Tũkũhũthĩra ngĩrĩkia. Angĩkorwo Ngai arutire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo, kama Yesu, kama Mungu alitoa kila kitu yenye alikuwa nayo ili upate wokovu. Amen. Can you give whatever you have for him? Mnanishika vizuri? Ngai arutire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo nĩgetha gĩakũhona. Andũ arĩa mangĩruta kĩrĩa gĩothe metakĩo nĩ ũndũ wa kũgweta. Kwega. Amen. Thank you, barikiwe. Uguo takuga atiriri. Uguo wauga nitakuga atiriri. Nĩtũranyitanĩra. Nĩtũtire kũmenya atĩ nĩtwahonokire na kĩrĩa twagire twahonoka. Nĩ kuga atĩ mwana wakwa ngĩingatwo thukuru-rĩ, ũngĩamba gũtiga kũrĩhĩra mwana bithi. Etiguo wambe ũtigane na mwana ikĩre mũciĩ nĩgetha ũkahunjie. Amen. Okorwo nĩ mbia igũbataranagia nĩgetha injiri ĩthiĩ na mbere, mwana ũmwe ikara mũciĩ twambe tũtware tũkahunjie. Nĩ ndauga ũguo mũkuga mũhunjia rĩu uga tũthĩne, but ũguo nĩguo wauga tondũ Ngai we nĩwe warutire kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo. Koguo nayo uga no ũrute kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo, meaning wĩra wa Mwathani ndũbataire gũkwama ndagĩka ona ĩmwe. Let me tell you, kana ũguo nĩ ma tondũ nĩ mũndũ wĩtagwo Zakayo. Ona Jesũ oigire atĩa? Kũrĩ handũ maita mana. Augire nĩ ũtonga wakwa wothe. Amen. Na nĩ tũinaga rwĩmbo tukauga ndĩna mũratho tahana rĩngĩ. Rĩu menyete o ta Zakayo atĩ gwĩ kĩndũ kĩ goro gwĩ ciothe. Amen. Kũgĩa na Jesũ kĩ goro gũkĩra cio. So ndiũĩ nĩkĩ kĩngĩkũgiria rĩu atĩ ũtige gũthiĩ injiri-inĩ ũthiĩ wĩra. Hey. Praise God. Amen. Ndiũĩ nĩkĩ kĩngĩgũzuia ũthiĩ wĩra ũtige gũthiĩ injiri. Tondũ injiri nĩguo ũreka ũrĩa Ngai agũtũmire wĩke. So angĩkorwo nĩũragĩthiĩ wĩra na nĩũravario wĩra ũgĩbataire ũmũthĩ ndathiĩ wĩra ndathũkũma ngiri ithano na nĩ ngiri citano tondũ ũgũbataire gũthiĩ kũhunjia kũneana ciothe. That is the prioritizing the gospel. Amen. Tondũ Ngai ũguo nĩguo ekire we. Amen. Arutwo a Mathimo nĩmwe mekire atĩa? Mendirie indo nĩgetha kĩ? Nĩwona injiri ĩno tũkinyĩire ũmũthĩ yatũmire o mendie indo. Tiga nĩo mendirie indo matangĩendirie ndũngĩũĩ injiri. No merutĩire indo ciao ithire nĩgetha injiri ĩthiĩ na mbere. So ndirakĩenda kuga wendie ciaku ĩ. No ambia gwĩtara nĩ ndona andũ aigana na ndamaka andũ arĩa mauga atĩ ona mahe nake Ngai kĩndũ nĩ kuga atĩrĩrĩ ĩtagwo madeni atĩ rĩu nginya tũkĩhotha tũtirĩhothaga kĩrĩa kĩnini tũrĩhothaga kĩrĩa kĩingĩ. Rĩrĩa tũraruta tũtirutaga kĩrĩa kĩnini tũrutaga kĩrĩa kĩingĩ kwĩ Ngai tondũ we nĩwe watwendirie agĩtũhe indo ciothe ciake. Amen. Na no ahote gũgĩtũhe indo ciothe. Paulo auga atĩrĩrĩ o we wagĩtũheire mũriũ-rĩ. Amen. He who give his son. Amen. Hallelujah. What else? He can't give us. Amen. Ngai ũcio watũheire mũriũ-rĩ nĩkĩ kĩngĩ gĩothe atangĩtũhe. Amen. So nĩ ngwenda gwĩciragia ũguo hĩndĩ ĩrĩa yothe kwagwetwo nĩ wĩra wa Mwathani ũrathiĩ
Okay, we yako haile we wote. Ere muhete ki. Hallelujah. Jina la Bwana lisifiwe. This year we must change. Hallelujah. We must renew our mind through knowing that we are saved. Kumenya we muhonoku, if not tikiwa obyo. Tikuruga magate waruta wira. Ndiko ruta wira. Ngide muhonoku nenyendete Jesu. Ni ahonokirie. Akuhonokirie we ndikibikaga gwake. Twendiro sande atiriri. Hutume wekire. Nona wira ucio Jesu wekire. Ni ithuĩ tũnekerire. No ithuĩ ndatwĩrithie mũkoragwo atĩ thiĩ mũkahunjie gũkua gwakwa. Thiĩ mũkahunjie kuohanĩrwo kwa mehia. Amen. Kuo angĩkorwo we nĩ gũkua kuire rĩ, agĩcoka agĩtũnengere hutume ĩyo nĩgetha tũgĩe nayo rĩ, Mwathani arogocwo. No nĩkĩ tũngĩgirĩrĩria, nĩkĩ kĩngĩgirĩrĩria tũmĩhunjie angĩkorwo twĩna ũhoti. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo Ngai ndaugire mũrutage ta ingĩ. Ngai augire mũheanage. Amen. Tondũ kũheana kũringana na ngoro yaku ũkĩmenyaga wĩra ũrĩa kũruti. And the more we are going to run, kana tũrathiĩ na mbere na gũthoma, to know we are saved, kumenya nĩ matũrĩ ahonoku, the more I think niĩ ndĩreciria atĩ kanitha ũgũthiĩ ũgĩcenjagia. Amen. Kanitha ũgũthiĩ ũkĩninagĩrwo mathĩna, burdens. Amen. Na rĩrĩa weka ũguo, niĩ ndigũkũacua atĩ nĩ ũkũgũra ngari, tondũ Ngai ndarĩ handũ ũgĩtio na no ngwĩrire maheni, ingiuga ũguo nĩ maheni. Amen. But whatever you invest in the kingdom of God, hallelujah, to preach this gospel, amen, you will be paid in heaven. Amen. If you seek first the kingdom of God and his righteousness, amen, all other things shall be added unto you. Amen. The only promise, yeah, Jesus. Amen. And so ika imuthido wa nyukure iguru ugiga muthido wa kuiguru ate na gutire ndege thia kwa Ngai ate ugikia gukupokera marigi gutore. Amen. Ugiga ate by bringing more souls in the kingdom. Hallelujah. Amen. And for us to make that one, hallelujah, ithu nigetha tugote kurehe meyo mingi kwa Ngai, no turabatara finance. Amen. Turabatara resources. Tondũ thitima ithe ndabatara kũrĩhwo, ithe kanitha ndabatara kũrĩhwo, ithe ndĩbatara gũthiĩ kũhunjĩrio kiugo. Now we know we must change. Amen. Nĩgetha tuone atĩrĩrĩ ũrĩa Ngai ekire hudume watũnaire, ithuĩ ndatwĩrire tũkue. In fact nĩwe yarĩrire handũ haitũ, nĩwe yathecangire ithenya ritũ nĩgetha inyuĩ mũtikanathĩne no mũtongage. Amen. Na mũgĩe na ũtonga wa gũtũũra igũ mwaigithia gwake. Augire tigai kũrĩa gũtirĩ ici gũtirĩ indo itibuthaga na gũtirĩ memenyi. Amen. Lakini ũgĩthiĩ kũiga gwake nĩ ũkarĩhwo. It will be rewarded, I assure you. Amen. Tondũ kĩu nĩ kĩĩranĩro. And there is that crown kwa andũ arĩa mekĩo. Nĩ tũrĩthoma ũhoro wa crown, 5 crowns. Amen. Nĩ tũrona crown ĩmwe nĩ andũ arĩa merutanagĩria gwĩka ũrĩa Mwathani endaga. Na Mwathani ũrĩa endaga nĩ atĩa? Kũnjĩria andũ ũhoro ũrĩa wa. Amen. We only preach gospel. Amen. Ndio gĩkoneka kana twĩkaga. Hey, twĩkaga kakaro no kondia menya kana ndika ndeka. Na nĩ wahunjagio kwa mbia igokaga kĩgongona-inĩ. Pastor igoka ũkona mũndũ oka aigĩrĩra ngiri hau ũguo. Tondũ nĩ aigua ũhoro ũcio. No nĩ tondũ nĩ wamwĩra atĩrĩrĩ rũciũ nĩ ũkarathi, wathiĩ wĩra-inĩ nĩ ũkarathi, niĩ ndigũkwĩra wathiĩ nĩ ũkarathimwo. No nĩ ngũkwĩra kĩĩranĩro kĩa Jesu augire mathiĩ thamaki wa igũrũ no thingu wake. Hallelujah. Na mũndũ macio mothe mwendaga nĩ arĩ mũkĩragĩrĩria. Tondũ maũndũ macio mwethaga ona andũ a gũkũ thĩ arĩa matoĩ Ngai no mahanaganagia na ũkĩroka gĩkomba nĩ njamu. Bado na mũndũ ũngĩũtoĩ Ngai no araro ona kĩmũrogi gĩkuĩte mĩthaiga no kĩroke kiu ũretha no rahangani nakĩo mũno. Kwĩ andũ angĩ mahanaganagia nakĩo matoĩ Ngai. Amen. So you need to be unique. Hallelujah. Because we are unique people. We are peculiar people. Chosen generation. Amen. Chosen people of God. We are sons of God. Amen. Na hatirĩ kĩndũ mwana wa mũthamaki angĩenda. Mimi kĩrĩa tũreka no kwaga knowledge nĩkĩo tũrathoma how to know we are saved. Ya mũrathime.